Привет, дорогие друзья, вы на канале Без Гейминг. Сегодня мы с вами начинаем проходить игру под названием GreedFall. Итак, поехали. Выбираем уровень сложности. Что у нас есть? Низкая. Что-то громко. Господи. Громко. Спутники сильные, враги слабые, пассивны. Неинтересно. В этом режиме можно навыки так и заниматься. И у нас замечательно подумать боевую тактику, которая предпочитает сбалансированной сложности. Ну давайте на это, что уж нам. Давай, грузись. Долго. О, маляр, штукатур. Господин, не могли бы вы там что-то там вот так? Да. Подбородок ниже. Взгляд немного вправо. Чудесно, замрите. Окей. Это что? Моя борода? Нет. Что такое? Непонятная херня какая-то. Итак, мужчина. Женщина. Красотка какая. Нет, мужчина. Готовые варианты. Изят. Нет, не хочу. Лицо. Что есть? На кнопки можно? Можно. Ух ты, да. Я даже не знаю. Вот этот пойдет. Ай, вот это будет херня. Борода, усы. Вот эту вот фигню надо спрятать. О, еще идеально. Брови. Я хочу как у Брежнева. Класс. Цвет кожи. Потемнее цвет волос. Блондинчик. Нет? Вот такой вот. Мне борода не нравится. Идеально. Цвет глаз. Арицу. Десард. Где? Вот. Итак, воин. Специалист по ближнему бою. Тяжелое одноручное оружие, огнестрельное оружие. Окей. Инженер. Специалист по изменению условий на поле боя. Стихийная ловушка, огнестрельное оружие, одноручное оружие. Меткость, ловкость, наука, взлом. Маг. Специалист по дальнему атакующим заклинаниям. Так, колечко какое-то, паралич, тяжелое одноручное оружие. Давайте воина что ли возьмем. Что у нас есть? Сила. Сила. Увеличивает урон. Наносимый холодным оружием. Эта характеристика необходима, чтобы сражаться лучшим тяжелым одноручным и двуручным оружием. Ловкость. Увеличивает урон, наносимый холодным оружием. Что относится к холодному? Это тоже мечи? Нет? Так, ну это, наверное, все на мага. На маг нафиг не нужен. Меткость. Так, ну у нас же огнестрел есть, да? У нас же есть огнестрел. Огнестрел. Так. Ну давайте огнестрел возьмем. На всякий случай. Ух ты. Таланты. Простые зелья. Взлом. Вооружение вместо ресурсов. Не знаю для чего это пока. Изготавливает простые улучшения оружия и брони. Позволяет преодолевать некоторые препятствия, где требуется удерживать равновесие. Количество боеприпасов. Так, позволяет немного дешевле покупать товар у торговцев, улучшать боевые навыки спутника, позволяет с большей вероятностью достигнуть успеха некоторых вариантов диалога. О, вот это классно. Да, что, поехали. Фиглином. Еще несколько минут. У вас такое необычное лицо. Ну, блядь, естественно. Честное слово, это комплимент, милорд. Вы выглядите особенным. Там, блядь, вообще какое-то пятно. Вы еще здесь? Вы почти закончили. Что случилось, профессор? Вы не забыли, что мы сегодня выплываем? Конечно, нет. Я нигде не могу найти вашего кузена. Я обыскал весь дворец от подвалов до чердаков. Ваш дядя там что-то там кого-то. Вчера вечером он собирался кутить, я его найду.
Готовьтесь к плаванию, ни о чем не тревожьтесь. Встречаемся на корабле. Вашему кузену пора понять, какая ответственность на него возложена. Ай, короче, я нахер читать не буду. Ну да, конечно, поговорим. Туп. Там вообще чучело какое-то, слендермен. Произошел троллинг. Ха-ха-ха. Так. О, что за пролог был? Мадам, как с вами поговорить? Господин, простите, из меня плохая собеседница. Ну, блядь, естественно, сука. Как же? Здорово. Орлы. Я не бегать могу? Могу. Бам. Куда идти-то хоть? Сюда? Пустите. Где? А, о. Ты нифига, блядь, мне зубочистку какую-то дал. Почему у меня зубочистка не умеет? Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Ну, давай проверим. Сражайся честно. Как? Так, блядь, в смысле пауза на пробел? Это как так? Остановить игру, выбрать следующее действие, можно заклинание, навык неделя, появившийся меню, так, бла-бла-бла. Окей, а что у меня есть? Действие. Быстрая атака, пинок, яростная атака на И, на Q, блок, левый шифт уклонения, заклинание нету, оборудование. О, огнестрел. Нормас. Оба. Да, блядь, какая у меня зубочистка мощная, да? Оп. Так. Ну-ка, сейчас нахуй. Блядь. Как его? Блядь. Чтобы повесить нужное зелье, летит или стрела, что открывать автоматическая мини-пауза. Окей. Лампа. Зелье. Блядь. О. Сука, как неудобно. Сюда. Сюда. Нет? Так. Блять, неприятно. Ай! Блять, зарубили. Блять, сука, неудобно. Давай матч реванш. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Блять. Go, fight with honor. Сражайся честно. А, чё их двое?
Да я уже понял, как его, блядь, применять. О, у этих тоже зубы чистят. Нормально пойдет. Нормально, пойдет. Бам. Так, уровень физической брони, бла-бла-бла. Так, щиты, чтобы броня поглощает часть физического урона. Чтобы пробить броню врага, можно использовать тяжелым оружием. Некоторыми ловушками магические атаки действуют независимо от брони. Окей. Смена. Как его выбрать? Пробить, нажмите тяжело. М. Блять, надо спасить. Да ебаный. Какой дебил, сука, придумал. Так, подождите. Настройка. Управление. Мне бесит вот этот вот, как он пробел, сука. Вправо, влево, вниз. Где пробел-то? Давайте вернуться на пробел. Просто поставим, Физическая пауза. Во. О, кстати, вообще идеально. Так, захват цели. О, уже, кстати, удобно. Скрытая бег. Почему к ней не направлен? В смысле? Это ж блок. Да ты, блядь. Лучи пизды. Что тут еще? Ярость. Это параметр, позволяющий совершать особые атаки, наносящие увеличенный урон и заставляет врагов терять равновесие. Индикатор указывает уровень накопленной ярости. Он заполняется, когда вы атакуете врага, произносите заклинания и блокируете удары. Для совершения яростной атаки нажмите И. Блядь. Блядь. Сука. Ебал нахуй. Это было сложно. Мне кажется, в нее надо играть на джойстике. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Даже так. Ну On ладно. the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. So the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Ну, блять, какие.
Отпиздили, сейчас идут уже радостные. Что это такое? Самогон варишь? Блядь, какой ты. Открывай дверь. Матушка. Блядь, что с тобой? В смысле, у нее чума, что ли, или что? I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. Ты это... I'm Иди so доктору very лучше скажи, happy to или пусть hear он ее your сожжет voice. нахер. You remind Это me не so дело. much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, Кто but говорит? the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my Ну да, suffering. блядь, что-то вот это вот вообще One thing нездоровая brings me херня. cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, Монетка? take this with you. Это монетка? Я на What нее is куплю себе еду. Меч? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. Я ее продам. May it bring you good luck. Блядь, Oh, ну... my blessings go Ай. with you, my child. Now, be off. А что с ней? Почему она такая стрёмная? Что за болезнь? Что за морок? Угу. А, нихера. Мы прям даже так сразу вышли. Какой галантный кавалер. Здравствуйте. Блять, все закрыто. Мужик, отдай меч. Kurt, А, о, stop. привет. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The Бедный. commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to Блядь, давай persuade. я его прирежу просто. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Бля, можно я его просто... А я не хочу его принимать. Параметр. Кто ты? Голова. Ух ты, блядь. Нихера тут. Бля, сложно. Ладно. Так. Давай. Все, подтвердить, выйти. Что еще можно? Greenblood, do you need something? Ай, не хочу с тобой говорить. Ты мне вообще не Where нравишься. would you like to begin? Куда I've been идти? asked to pay visits to the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? Нет, ну I don't know, пошли это, But it's заберем certainly сначала. worthy of inspection. Ты идешь? I wish you a good day, Your Excellency. Спасибо. Пойдем. Прыг. Блять, почему он, сука, прыгать не может? Куда идти-то? Че, город стрёмный вообще, пиздец. Переход? Че, ага. Мягкий знак, как местность. Я понял. Так.
Где, блядь, куда идти-то, я чуть не совсем понимаю. Площадь князей. Ага, так. Первая дверь. Блядь. Your Excellency. Алхимик. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous Как тут много диалогов, individual has господи. been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. А, за Do people алхимиком. actually Я give видел такого credence там, to да. these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. Блядь, да пойдем его I на shall дыбу see what I подымем. can do, but make Господи. no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to Какого your дипломата, new блин? functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Будьте осторожны. Be careful. Спросить. Ну Would давай, you be мостовом so альянс. kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Ну, Could давай you give me поехали your по порядку. understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. The Bridge Alliance has been on Tiefredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. And what of your war with Ptolemy?
It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tirfredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Ладно, спасибо большое. I need to be going. Ты меня утомил. Goodbye, До свидания. Goodbye, Lord Торгует с Desarde. арбузами, блядь. Пока-пока. Что-то можно у вас спиздить, нет? Ну вы жлобы. Жлобы. Вон там вторая дверь. Вы чё? Вы молитесь? Молодцы. Здорово. Да, блядь. Чего у вас у всех все закрыто? Greetings, Your Excellency. Здравствуйте, милый. They say the ambassador of Teleme, Мгм. the smoke from the bonfires да иди renders нахер. the air unbreathable. Интересно это. Good day, Excellency. Sir Desarde, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of Вы, greater блядь, какой stature. ты, сука. Не нравишься ты Allow me мне. to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about Ну, it. блядь, And понеслась. perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous Ну, heretics has естественно. found refuge in Serene. Мгм. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. А, это мы все I у must be того going. торговца Farewell, арбузами Excellency. узнали. May the light guide you, Desarde. Десарт. Ау. Так, что, куда идти-то? Чем барыш, мать? I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Бля, естественно. Куда идти? Куда податься? Кого бы найти, кому отдаться? О, еда. Нет, не вариант. Подвинься. Так, тут есть карта. Тут есть карта. Найти шарлатана. Так, ну погнали туда. Хули. Как там? Сюда, сюда. Бежим через мост. The merchant is there. Мадам. Мадам. Че это? Good day, good sir. Торговец? Блять, что How у вас у might всех I с be of лицами? service?
Фу. You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. Угу. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do Ты, with блядь, я it. тебя сейчас нахуй This булавой is твою убью. inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Интересно, блядь, это как у нас эти чинуши. Все то же самое. Ну, Your давай. master has apparently asked you to demand a second Ah. payment for this merchandise. That's right. He told... And so, I'll sorry. following... Так, ладно. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. Do know, in the future, we won't be shopping with them. Мгм. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scam. Блядь, не проще ли его You're просто demanding a грабануть, а? second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Запугать. Харизма. Ну давай. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in Блять, какие extortion, мы theft. подкованные You know as юристы. well as I that the congregation does Юрист. not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be Видишь, как delivered to все the attendant. просто. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new О, title. блять. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Бери булаву, пошли отсюда. Так, ну-ка стоять. Карту давай откроем. Так, попрям. Мастерская есть. Тут еще что это такое? Так, ладно, побежали. To my help! And death to the others! Мадам. Блять, забей бедолагу молотком нахуй. Монетки. О-о-о. Интересно. Так, ну-ка. А как посмотри? О. Так. Пистолет. Почему я не могу его найти? Это оружие. Блин, давай его выберем. Так, шарлатан, голос монетной стражи.
Блять. Как тут все сложно. О. А вот эту вот штуку возьму. Я не знаю, как она у меня, правда, оказалась, но ладно. Так. Где? Поехали. Что у нас тут еще есть? Ничего интересного, да? Торс. Камзол удачи. Какой вы красивый. Давай наденем. Так, что еще есть? Руки. Ноги. Пойдет. Так, что еще есть? Шапка есть. О, тут перышко. Бля, перышко. Не туда нажал. Так, что тут? Это все остальное. Ага, все, я понял. Больше ничего нет. Пойдем. Ух ты, нифига. Пойдет. А чё? А как? Я не туда пошел. Так, ну ладно, пройдемся здесь. Блять, застрял в палке. А, поработать? Нет, не хочу работать. Здравствуйте. Citizens, I present Здравствуйте. to you Panacea, the absolute cure of everything. Угу. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. Где-то я это уже And more видел. still, this little vial В Суини Тоде is был the product of чудотворный years of research флакон and intensive labor. с мочой, I hear you который помогал asking отрастить волосы. if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You Торгаш, are блин. right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well Тут polished. вон два человека I уже even feel like buying some. валяются в And атруге. if we had a 3. word with him, I wonder if Здорово. Ah, Фуй. you're finally tempted. In all Естественно. honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Давай You drink one продемонстрируй. of your potions to prove your good faith. Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my Пей, condition. блядь, давай. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I swear you'd take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. we need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Я понял. Ладно, давай Have you еще finally разок. made up your mind? Давай, Are по there any бочке. nasty side effects with this remedy of yours?
There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Как у него его спиздить? Ага, ладно, пошел I will нахуй. think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Так. Блин, нихуя тут, сука, задание. Тавик. Где мои задания? Как его разоблачить? Блин. Страх. Убери. Так, ну-ка. Сюда можно? Нельзя. Блин. Одну секундочку. Так, все. Сейчас вроде блядь. Получше должно быть. Опа-на. Тут что-то... О, монетки. Ловушка, боеприпасы. Какой там еще перо. Что горят? Что горит? Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Вишня. Бля, ебанутый. Сентябрь горит. Куда идти-то? Посольство. Посольство. Дом. Дом, 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 посольство. Погнали сюда, сходим. Там, сука, сундук. А как? Так. Там есть какой-то тайный проход. С той стороны. Здесь все. Пойдем туда сходим. Так. Так. Ну, привет, дорогуша. Кинжал. Заборы жить можно. Пойдем дальше. Что еще тут есть? Давайте посмотрим. Так. С тобой мы виделись. С вами я говорил. Далее. Блять. Дайте-то. О, блин. Я тут еще. Что, если я ничего не собрал, что ли? Окей. Все? Где больше нет? Есть здесь еще какой-то ящик. Блять, вроде бы вот высокопоставленный человек. Один хрен ворует ящики всякие разные. Здорово. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Блять. Don't worry. We'll find him in time for departure. А когда я I отплываю? certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Нет, I need to be ничего не leaving. хочу I отстать. have quite a few things to do before we raise anchor. Так. Непонятно, куда идти-то? Дальше. Выйдите, мадам. Опа-на. Что такое? Так, неумело написанная записка. Родственники богатея, который сам напросился на неприятности. Он у нас. И мы его убьем. Если не получим большой выкуп, тащите туго набитый кошель в переулок на юге к портале старых складов. Блять, еще одно задание, что ли? Вы что, издеваетесь? Так. Ой, блядь. Так.
это эти. Нет, мне квесты. Пожалуйста. Найдите контрабандист. Найдите контрабандист. Блять. Ай, короче говоря, бандитов. Так. Не, пойдем сюда сначала, сходим. Вот туда. Подвинься. Are your boots worn through? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ага. Ты продаван, да? Окей. Есть. Хе-хе-хе. Интересно. Короче говоря, о, бля, меч, ну. Нихуя у тебя, блин, двуручный меч. Нормально. А, двуручное оружие, я не могу с ним таскаться. Пожалуйста. Что-то вообще все плохо. Блять, все болеют. Опа, вот так вот. Ворвались просто. Где кто? Не стоит попиздить надо. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Мне тоже. Captain, здорово. You set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished. Блять. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 3D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, no, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. Блядь, задание на Now, задание. sir, you shall do what's required. Да что тут, блядь, все двери нафиг закрыты? Куда идти? Погнали туда сходим. Мадам. Да, блядь. Почему здесь, сука, прыгать нельзя? Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. Это что, блядь? You man, carry that Такое. properly. That porcelain is worth more than your life. Ой, блядь. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm Desade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait.
Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? Да I would ладно, like to ну вы set что, sail with a издеваетесь? clear mind. Ну, поехали. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Я понял. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Laura. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking? Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Я A может сам couple of heretics are добылить planning on leaving Serene. The ambassador of Thélème has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Вот и я говорю, ножик в печень, никто не вечен. Все, погнали дальше. Кости-то надо найти. To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Пойдем Captain. дальше. We need to have a word with that people Хотя, надо было, наверное, насчет товара He's a спросить у captain, него. Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Так, пойдем часть груза у него спиздим. Монетки. Там он еще что-то сверкает. Монетки. Шкура, лимфа, ягоды. Ягоды боярышника. Ой, да короче. Пойдем сюда. Где-нибудь. Где? Где-нибудь. Где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. Где-нибудь. Вот сюда. Вот так. Нет. Вот так. Все. На этом серию мы с вами закончим. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рад. Продолжение выйдет скоро уже на канале. Всем пока.